Okay, everyone, we have a fine assortment of questions. Алло, алло. Окей, у нас сегодня интересная подборка I вопросов. hope you are not catching these autumn colds the way I am. Я надеюсь, вы не простудились так же, как я. Okay. So somebody has written, I have experienced the truth of who we really are, and I know that all you speak, and I know all that you speak about as being how it is. At the same time, the story of me and particular traumas that have happened seem to have an unshakable reality in terms of thoughts. I find it difficult to formulate the precise question that needs to be asked, but please speak about the relationship between the spiritual path and therapy. Where has that gone? Вопрос заключается в том, что человек говорит, что он уже имел опыт осознания истины той, как она есть, и он говорит, что знает, понимает учение, и понимает, как все есть на самом деле, но тем не Okay, менее травмы, психологические травмы мешают so we can have воспринимать. moments of opening and relaxing and be more aware, and then they go. Иногда мы можем иметь моменты большей Oh, открытости и большей осознанности, потом они уходят. И до этого человек еще просил yeah. сказать немножко про соотношение духовного пути и So психологической терапии. everybody has trauma. У всех есть травма. Trauma is when the other, something in the environment, the words of a person, the body of a person, a car, a falling tree, something touches us. Травма — это когда что-то в окружающей среде, может быть, чье-то тело или какая-то машина или какое-то дерево, в общем, что-то нас трогает, взаимодействует с нами. So, trauma is something that marks us, it changes us. Травма — это что-то, что оставляет на нас отметку, что изменяет нас. Sometimes we have very difficult experiences in life, but after a while they pass and they don't seem to leave any track. Other times we get more of a lasting impact. И часто у нас есть какие-то сложный опыт в жизни, и иногда они проходят, не оставляя никакого следа, но иногда их след длится дольше, и впечатление от них длится дольше. Thoughts, we interpret thoughts as conveyors of meaning. Мы интерпретируем мысли как что-то, что несет в себе значение. In order to operate this, we have to have a formulation of an event and somebody who can read that formulation. И чтобы понимать это так, то есть у нас должна быть какая-то формулировка, и кто-то, кто бы эту формулировку читал, воспринимал. You know, maybe my parents didn't love me. Может быть, мои родители меня не любили. That might have just felt normal. Может быть, это для нас ощущается нормально. But then at school, I noticed that other children have a different relation with their parent, and I start to feel something is different, something is wrong. Но затем в школе я замечаю, что у других детей другие отношения с родителями, и я начинаю думать, что я чем-то отличаюсь, что что-то неправильное в этом есть. And we can unpack that in many different ways, like it's not fair, it shouldn't happen. Мы можем это воспринимать по-разному, как что-то несправедливое, как то, что не должно происходить. So we can blame on the object, there's something wrong with them, they are bad people. Мы можем обвинять в этом объект, что что-то не так с людьми, они плохие. Or we can turn it on ourselves, there's something wrong with me, I am unlovable, I drive people away. Или мы можем повернуть это в свою сторону и сказать, что что-то не так со мной, меня невозможно любить, я плохой человек. So in a sense, the thought is what makes the trauma meaningful.
И в каком-то смысле мысль — это то, что придает значение травме. because the thoughts give us a way of thinking about it, why it happened to me, what I could do to change it. Потому что мысль — это то, как мы обдумываем эту ситуацию. Почему это случилось? Почему это случилось со мной? Что я мог бы сделать, чтобы что-то изменить в этой ситуации? The event is past, Событие уже прошло, but my thought about the event seems both real and current. но моя мысль об этом событии окажется одновременно и реальной, и актуальной сейчас. So the grammatical formulation could be my parents never loved me. И грамматически можем это сформулировать как «мои родители никогда меня не любили». That's clearly in the past. The verb is the past tense. Очевидно, что это в прошлом, и глагол стоит в прошедшем времени. But when I say it, the feeling tone can seem to be something true right now. Но когда я это говорю, то, как я это ощущаю, это как будто это актуально и правдиво сейчас. So I'm hurting because of something that happened. Мне больно из-за того, что случилось. It has happened. It's over. It's no longer happening. Это уже случилось, это уже прошло. Теперь это больше не происходит. So where is the distress located? А где же находится это наше неудовольствие, это наше напряжение? Perhaps it's in the sense it shouldn't have happened. Возможно, оно находится в чувстве, что это не должно было произойти. I'm entitled to be loved by my parents. Мои родители должны были меня любить. Я этого достоин. So in the mental construct of what a good life would be like for me, I И в ментальной interpret or I конструкции, seem to see directly that the absence of loving affection from my parents has damaged me in some way. которые я себе придумываю, что моя хорошая жизнь должна быть именно такой, я интерпретирую ситуацию так, что определенное отношение моих родителей как-то меня наносит мне ущерб. This can get very tight. И это может стать очень тесным In и war, сдерживающим many нас. people are forced to become refugees. А, Когда война, многие люди становятся беженцами. They can lose their house, they lose their land, their animals, they lose their professional identity. Они теряют свои дома, свою землю, своих животных, свою профессиональную идентичность. I lose all the factors which confirm this is my life. Я теряю все факторы, которые подтверждают, что это моя жизнь. So this we can understand, it makes sense. Нам это хорошо понятно. But from a Dharma point of view, each of these events or procedures or patterns which we encounter arises from as an echo or a return of our own previous behavior. Но с точки зрения дхармы, каждое из событий, которое возникает для нас, оно возникает как эхо или возвращение нашего предыдущего поведения, как карма. Things happen. Многое происходит. What do they tell me about myself? И что это говорит мне обо мне? I suffer. Я страдаю. I don't want to suffer. Я не хочу страдать. I'm sure other people don't suffer so much. Я уверен, что другие люди так много не страдают. But then we can remember that with the Buddha's first teaching, he said, there is suffering. Но тогда мы можем вспомнить первое учение Будды о том, что существует страдание. Suffering is a quality of our existence within the frame of duality. Страдание — это качество нашего существования внутри двойственности. It's everywhere, Оно повсюду. but it shouldn't happen to me. Но этого не должно происходить со мной.
my protest against the suffering is my specialness. Мой протест против страдания — это моя особенность. I can see that there are people dying of starvation in Africa. Я могу видеть, что люди умирают от голода в Африке, But I still need to eat, но мне все равно нужно есть. and I can eat. Я люблю поесть. Their suffering is not mine. Их страдание не мое. But unfortunately, the corollary of that is, and my suffering is not theirs. Но мое страдание не их. I have my suffering. У меня мое страдание. But if everyone has suffering, if suffering is the basic feeling tone that pervades so much of our world, then that's just how it is. Но если все страдают, и страдание — это просто базовое чувство, которое пронизывает все, то получается, что это просто то, как есть. Just like that. Просто вот так. But why? Но почему? This place we have been born into is pervaded by suffering. Место, в котором мы родились, пронизано страданием. But why? Но почему? Then we have the teachings on karma and so on, У нас есть учение о карме и так далее, which shine a clarifying light on why I suffer. и оно проливает нам свет на то, почему я страдаю. So this question, but why, can be asked in two ways. И таким образом этот вопрос, ну почему, можно рассматривать с двух сторон. But help me understand, why do I suffer? Но помогите мне понять, почему я страдаю. That level of inquiry, that angle of entry into the issue might actually illuminate something new. Такой подход может на самом деле осветить этот вопрос с новой стороны. But if I ask, but why? Но если я спрошу, ну почему? It closes the path to inquiry. То больше уже не нужно ничего исследовать в этом вопросе. I don't really want to know why. What I want to insist is it shouldn't happen. Получается, что я уже не хочу знать, почему, я просто настаиваю на том, что так не должно происходить. Yeah. So, in terms of the relation between a spiritual path and therapy, И в том, что касается отношений между... because the spiritual path is not solely focused on the health of our ego, между духовным путем и then the suffering of the психологией, ego can be seen also as part of the spiritual path. поскольку духовный путь не сконцентрирован так сильно на как бы страданиях или комфорте для нашего эго, то страдание эго на самом деле может быть частью духовного пути. Because we can be defined by what other people have done to us, by what we have done to ourselves, by what we have done to others. Поскольку нас можно идентифицировать с точки зрения того, что мы сделали, что с нами сделали другие люди, что другие люди сделали. And whenever we have this definition, И когда у нас есть if такая that вот becomes my идентификация, starting point, если я исхожу из этого, the orientation that I take up with that belief, like, for example, I wasn't loved by my parents, то моя ориентация на веру в то, что, например, меня не любили мои родители, brings a particular reading of my place in the world. приносит определенное прочтение моего места в этом мире. I get less than others. Я получаю меньше, чем другие. I am not as entitled as others. Мне не так повезло, как другим. So then I might feel a bit depressed. И тогда я могу почувствовать себя немножко подавленным. Or I'm entitled to less than other people and I might feel very angry about it. И если я чувствую, что мне повезло меньше, чем другим, то это может вызывать у меня гнев.
So as I explain my life history to myself, И когда я and I объясняю свою историю feel жизни some себе advantages and disadvantages, и чувствую I'm какие-то already плюсы a и bit минусы, off balance when I come into the new situation. то я уже нахожусь вне баланса, когда прихожу в новую ситуацию. So in Dzogchen and Mahamudra, Дзogchen и our Махамудра starting point is to мы see that исходим из того, чтобы увидеть, the truth of how we are is not something knowable. что истина о том, какие мы есть, или как мы есть, это не то, что можно узнать. That is to say, I am not composed out of qualities which can be evaluated and given me a place in the world. То есть я не состою из какого-то набора качеств, которые можно оценить и присвоить им какие-то оценки. Although this evaluation goes on in people's minds all the time, Хотя подобное оценивание продолжается в умах людей все время, it's a subjective reaction. это субъективная реакция. It doesn't tell me the objective truth about this situation. Которая не отражает объективную истину об этой ситуации. In fact, there is no objective situation about which we could have objectively accurate thoughts. На самом деле не существует никакой объективной ситуации, о которой мы могли бы иметь объективные и действительно правильные мысли. And so, if we were to want to develop our spiritual path, primarily spending a lot of time on the various sufferings and lacks and frustrations that we've experienced in life would not be very helpful. И если мы хотим развиваться в духовном плане, идти по духовному пути, то проводить очень много времени, думая именно о страдании, страдая и размышляя, почему это случилось, это на самом деле для нас не очень, это нам не очень поможет. These things happen. Просто такие вещи происходят. That's enough. We just need to put a full stop at that point. Этого достаточно, просто нужно поставить точку на этом заключении. Так бывает. It's happening, Это full stop. происходит. Точка. We're following the movement of the arising of a sensation in the body or something you see outside you. Мы следуем за движением какого-то ощущения возникаемого в теле или что-то, что возникло вокруг нас. And it's gone. И все, оно прошло. What I can hang on to is my thought about what happened. То, за что я могу держаться, уцепиться, это только моя мысль о том, что произошло. Therapy in its early days was called the talking cure. Психологическая терапия в предыдущие времена называлась лечение When you're разговорами. talking about what is happening or what has happened, Когда вы говорите о том, что происходит или о том, что произошло, you're talking about something, вы говорите о чем-то, something knowable, something shareable. о чем-то, что можно знать, чем можно поделиться. But in terms of meditation, we are concerned with the ungraspable immediacy of experience. Но когда дело касается медитации, то нас интересует неуловимая немедленность, актуальность And нашего that's the опыта. main difference. Это главная разница. For meditators, the fact that thoughts, feelings, memories, plans are all impermanent is their most important feature. Для медитирующих понимание того, что наши мысли, чувства, воспоминания и планы все непостоянны, для нас это самая главная их черта. Whereas in therapy, we visit the same historical incident again and again, as if there was some gold hidden inside it. В то время как в терапии мы возвращаемся в прошлое и в какие-то события, которые раньше произошли снова и снова, как будто там какое-то золото зарыто.
So, from the spiritual point of view, when we say, "Oh, these things happen," don't make them so important. И с духовной точки зрения мы говорим, ну, такое происходит, ничего такого важного It's в этом not to нет. dismiss them as being of no significance at all. И это не значит, что мы их совсем обесцениваем, говорим, что они абсолютно незначительны. Rather, it's to say that, if I need reading glasses, I go to the optician and they see what strength of lens I need to have. Это как сказать, что, например, если мне нужны очки для чтения, то я иду в оптику, и мне говорят, какие мне нужны линзы для очков, насколько диоптрий. If the lens is too strong, it's not helpful. If it's too weak, it's not helpful. Если диоптрий слишком мало или слишком много, то это будет неправильный выбор для меня. So in the same way, if you Таким же образом, if you can't directly see what a thought is, если вы не можете напрямую увидеть, что такое мысль, then you keep looking after it, trying to follow it, trying to work out what it is. тогда вы будете постоянно пытаться понять, что это, смотреть на нее, анализировать ее. Why was I so worried about that? What's going on for me? Почему я так волновался об этом? Что происходит вообще со мной? But actually, it's gone. Но на самом деле это уже ушло. So that's the main difference. That if you follow the Это главная path of разница. therapy, it brings you back to the present moment in a dualistic sense. I'm here in this situation in my life, and I'm now more able to connect with the variables involved. И если мы идем по пути терапии, то она нас приносит в настоящий момент с дуалистической точки зрения, когда я при этом вспоминаю о том, что раньше произошло. So in therapy, we're wanting to be present as someone, В терапии мы хотим присутствовать как кто-то, to be authentic, to be fully myself. быть настоящими, быть по-настоящему собой. Whereas through the spiritual path, especially Buddhist spiritual path, we're В духовном concerned to пути, be present. особенно в буддийском духовном пути, нас интересует то, как быть присутствующим. In some of these paths, it will suggest that presence is something you can cultivate and develop. И на некоторых путях считается, что присутствие — это то, что мы можем развивать. And sometimes it's seen as something which is intrinsic and you just have to put yourself in the way of it. Иногда считается, что это что-то неотъемлемое, внутренне нам присущее, и мы просто можем открыться этому. Okay, then the next question. Следующий How would вопрос. God be called in this tradition in the sense of the origin and essence of all? Vajrasattva, Samantabhadra, Rigpa? Как бы назывался Бог в этой традиции, который как источник и сущность всего? Был бы это Ваджрасаттва или Самантабхадра This или Ригпа? kind of question could be just a very big headache. Такой вопрос — это может стать большой головной болью. God the Creator is not a notion you have in Buddhism. В буддизме нет понятия о Боге-создателе. The force which creates everything is ignorance of the ground. Сила, которая все создает, это неведение основы. The origin of all Источник всего. to originate, to have a beginning. Происходить из чего-то, иметь начало. So we take a traditional example. We have the waves in the ocean. Возьмем традиционный пример волны в океане. You see wave after wave after wave. Вы видите одну волну, вторую, третью. The ocean is the origin of the wave. Океан — это то, что порождает волны. But the wave doesn't come out of the ocean.
Но волна не выходит из океана The куда-то wave is вовне. a mode or an aspect of the ocean. А волна — это такой модус, аспект океана. So when God in the Judeo-Christian Abrahamic traditions gives rise to the world, И когда в авраамических традициях, как в христианстве, иудаизме, Бог рассматривается как источник there is мира, God and there is the world создатель he мира, makes. что есть Бог, и есть мир, который Он создает. And some people think God then left the world, or God is somehow sitting on the sidelines watching what happens. И некоторые люди думают, что Бог после этого покинул мир, или, может быть, Он сидит где-то, смотрит на это все, наблюдает. Because if there is something, somebody must have made it. Потому что если что-то существует, значит, кто-то это создал. So Buddhist Dharma goes in completely the opposite direction. Но дхарма Будды развивается в совершенно противоположном направлении. There are no self-existing entities. Нет никаких самостоятельно существующих сущностей. God didn't make anything. Бог ничего не создавал. The thought of God makes God. Мысль о Боге создает Бога. God is only a name put by your mind. Бог — это только название, которое мы своим умом на что-то проецируем. The origin of everything is Источник всего emptiness. — пустота. Emptiness is not a special pure form of entity. Пустота — это не какая-то особенная чистая форма сущности, Because all phenomena arise in relation to other phenomena, поскольку все феномены возникают в отношении с другими феноменами. they lack independent existence. У них нет независимого существования, There are no things, нет никаких вещей, but there are potentials which are mutually activating. но есть потенциалы, которые взаимно друг друга активируют. So Vajrasattva doesn't do that, neither does Samantabhadra. Поэтому Ваджрасаттва этого не делает, и Самантабхадра тоже. They are aware of how it is, Они осознают то, как оно есть, but they are neither the same as nor different from how it is. но они не тождественны и не отличаются от того, как оно есть. Rigpa or awareness also is not some site of knowledge or examination. Ригпа или осознанность — это тоже не место для знания и анализа. Rigpa reveals how Ригпа it is. раскрывает то, как оно есть. If you don't have Rigpa, you have Marigpa, non-Rigpa, or unawareness. Если у вас нет ригпа, осознанности, то, получается, у вас есть маригпа, неосознанность. And when you don't know how it is, then you imagine how it is. И когда вы не знаете, как оно есть, то вы начинаете представлять, как оно есть. So from this point of view, God is the great liar. С этой точки зрения Бог — это великий лжец. He makes things which don't come into existence and wants everyone to believe that they truly exist. Он создает вещи, которые не приходят к собственному существованию, и хочет, чтобы все поверили, что эти вещи существуют. Oh, it's very important to try not to import a lot of Western philosophical or theosophical ideas and put them into Buddhist teachings. Otherwise, you get a headache. Очень важно не импортировать западные философские или теистические воззрения на буддизм, потому что иначе вы получите только головную боль. So the next question, when Следующий practicing вопрос. Dzogchen, do we still take refuge? Практикуя дзогчен, принимаем ли мы все равно прибежище? For many years, I have followed a different Tibetan lineage. Многие годы я практиковал согласно другой тибетской буддийской традиции.
Do I simplify my refuge prayers and pray to a generic Buddha, or do I change lineages? I seem to be transitioning. Стоит ли мне сделать более простыми свои молитвы прибежища и молиться более а, общему Будде, или стоит ли мне поменять линию? But we take refuge because we need help. Мы принимаем прибежище, потому что нам нужна помощь. If we are not relaxed and Если мы не abiding расслаблены, without effort in non-dual awareness, then we need refuge. если мы не пребываем без отвлечения в недвойственной осознанности, то нам нужно прибежище, Because we are in danger. потому что мы в опасности. What sort of danger? Что за опасность? The danger of being pulled into reification and solidification. Опасность того, что нас затянет в овеществление и отвердевание. So 2 days ago, when I woke in the morning, my wrist was very, very sore. 2 дня назад, когда я гулял утром, мое запястье сильно болело. Thinking, what has happened? Что случилось? I had no memory of hitting my hand. Я не помню, чтобы я ударял свою руку. So I could look for more details Я могу поискать какие-то детали or less. или меньше деталей. Because if I look for less, I just think, oh, it's just something. Если я меньше буду смотреть, то, да, это просто что-то. I have no idea what kind of something, just anything. Я не знаю, что это такое, просто что-то. It will either get better or worse. Может быть, станет лучше, может быть, хуже. So Либо то, либо то. nothing to think about. И думать здесь не о чем. From that point of view, we are taking refuge in the Dzogchen view. С этой точки зрения мы принимаем прибежище в воззрении Dzogchen. I have a hand, my hand is hurting, I don't like this hurt, what should I do? У меня есть рука, моя рука болит, мне это не нравится, что мне делать? But who is the experiencer of the pain? Но кто тот, кто переживает боль? It's arising here and now. Это возникает здесь и сейчас. If the pain stops, I don't think about it. Если боль прекратится, я об этом не буду думать больше. If the pain comes back, I think about it. Но если боль возвращается, я снова о ней думаю. Is it the same pain that has come back? Это та же боль, которая вернулась? Well, it couldn't be because it was there and it vanished, didn't go anywhere, and now another pain has come. Но так не может быть, потому что та боль уже исчезла, и сейчас новая боль пришла. So at this point, if I think, oh, I have to take refuge in my thoughts, В этот момент, если я буду думать, что мне нужно принять прибежище в своих мыслях, now I need to analyze why my hand might be hurting 1 minute and then not the next. тогда мне нужно анализировать, почему это у меня рука болит 1 минуту, а потом в следующую минуту не болит. It's tempting to do that. Это очень хочется так It делать, gives me knowledge about my situation. потому что я приобретаю знания о своей ситуации. And many people use this inquiry as a way of trying to get a kind of protection. At least I understand what's happening to me. И многие люди задаются такими вопросами, потому что это им дает ощущение защиты. По крайней мере, я знаю, что со мной происходит. But what was happening? Что происходит? Что происходило? The pain Боль? is there and not there simultaneously. Она там, и ее там нет одновременно. It's a movement. Это движение. It's a revealing of a pulsation. Это раскрытие пульсации. So what would give me protection? What would refuge be in relation to life experience? И что может защитить, каким может быть прибежище в отношении какого-то жизненного опыта? So when we sit and we relax, Когда мы сидим и расслабляемся, this is occurring
Это происходит, This is occurring, это происходит, but not to anyone. но не со всеми, не с кем-нибудь. It's not occurring to me, Но это не происходит со because мной. that's an interpretation I add after the fact. Это интерпретация, которую я добавляю уже после свершившегося факта. Sensations, memories, plans arise and pass. Ощущения, воспоминания, планы возникают и исчезают. If I rest truly in this open awareness, I'm not blocking whatever is occurring, but I cannot be caught by it either. Если я покоюсь в осознанности, в открытости, то я это не блокирую, но я и не открываюсь к этому тоже. So in Dzogchen, this is taking refuge in your mind as it is. В Дзogchen это принять прибежище в своем уме, как он есть. This is not the same as taking refuge in lineages or different deities. И такое Dzogchen прибежище, оно такое же, как прибежище в других линиях, когда мы принимаем прибежище в божествах, It is например. taking refuge in one's non-duality with the unborn. Это принятие прибежища в своей недвойственности с нерожденностью. So I think if you're interested in Dzogchen, you Если simply вас can do интересует this Dzogchen, 3-hour Guru Yoga. It contains everything within it. вы можете просто делать гуру-йогу белого А, она все в себе содержит. And if you have other practices that you know and that you've used to do regularly, Если the у вас key есть другие thing is to практики, sit with them and to really see what function do they have? What are they opening up in me, or what are they permitting me to do? другие практики, которые вы знаете и которыми занимаетесь, то вам нужно будет подумать о том, что какая у них функция, как они открывают, что они делают для меня. In a country like in Tibet, В стране как Тибет, being Buddhist, having a lineage, having some Dharma knowledge was offered a recognizable identity in that social field. Быть буддистом, принадлежать какой-то линии и иметь какое-то знание было частью социальной жизни. Это хорошо установленная позиция в обществе. But in our culture, В нашей these культуре small identities simply become ways of differentiating ourselves from other Buddhists. такие маленькие идентификации, как принадлежность к какой-то линии, только будут разделять нас с другими людьми, с другими буддистами. You have to remember we take refuge for ourselves. Мы должны помнить, что прибежище мы принимаем для себя, Because I need help. потому что мне нужна помощь. Then hopefully we find out how we need help and why we need help. И, возможно, мы сможем найти, почему нам нужна помощь и как нам себе помочь, и что делать. It's the refuge is to be applied. Прибежище — это You прибежище, то, take что нужно refuge in применять. Padmasambhava, Вы принимаете прибежище в Падмасамбхаве, and then you see everything you see is the form of Padmasambhava. и потом все, что вы видите, это форма Падмасамбхавы. Everything you hear is the sound of Padmasambhava and his mantra. Все, что вы слышите, это звук Падмасамбхавы и его мантра. And every thought and feeling, memory that arises in your mind is not different from the mind of Padmasambhava. И каждая мысль, чувство и воспоминание, возникающее в вашем уме, неотделимо от ума Падмасамбхавы. So that's another way of having refuge. Это другой способ иметь прибежище. That you get a more accurate identification of what is occurring. У вас более точная идентификация того, что происходит. So
Padmasambhava is the embodiment of appearance and emptiness. Падмасамбхава — это воплощение And if внешнего you keep и doing the пустоты. meditation practice on Padmasambhava, you can gain the direct feeling. Yes, so many things appear, and yet they have no substance to them. И если вы занимаетесь медитацией на Падмасамбхава, то вы можете получить прямое ощущение, прямой опыт того, что да, что-то есть, но это все пусто. I don't need protection from them. Мне не нужна защита от того, что происходит. So that's the most profound refuge. Это самое глубокое прибежище. My mind is inseparable from emptiness. Мой ум неотделим от пустоты. My mind is Vajra, Мой ум — это ваджра, indestructible. неразрушим. It's not a thing. Это не вещь. My ego self needs protection from events and thoughts and people. Моему эго нужна защита от событий, мыслей и людей. But the mind itself has no need of protection. А самому уму, у самого ума нет никакой необходимости в защите. So, on the level of the mind itself, which doesn't need protection, this is the Dharmakaya. На уровне самого ума, которому не нужна защита, это дхармакая. And the potential of the mind itself, the luminosity or the bright, ungraspable appearance of memories, thoughts, and so on. This is not in opposition to open awareness. И потенциал самого ума и светоносность, и яркость всех мыслей, чувств и того, что того, что у нас в уме происходит, это неотделимо от осознанности, пустоты. So the key thing is to always look Главное for всегда each of смотреть. the vehicles or the styles of practice. There is a view, a meditation, an activity, and a result. В каждой колеснице, в каждом стиле практики всегда есть воззрение, медитация, действие, результат. Okay, so the next question is, Следующий please вопрос. talk about karma and evidence of past and future lives. Пожалуйста, поговорите о карме и о доказательстве прошлых жизней. There are many accounts in the Buddhist tradition of people's previous lives. Есть очень много упоминаний в буддийской традиции о предыдущих жизнях людей. The most famous collection of these is called the Jataka Tales. Самая большая коллекция таких историй — это джатаки. These are the stories of the forms that Buddha Shakyamuni had in previous lives. Это история о том, какие формы Будда Шакьямуни имел в предыдущих жизнях. And the accounts of these lives are made up of stories which have some ethical point to make. И эти рассказы о его прошлых жизнях несут в себе какие-то этические смыслы. They're often encouraging us to go beyond Они мотивируют нас what appears to be the boundary of possibility for myself. Выйти за пределы того, что кажется для нас ограничением возможностей меня самого. So in a previous life, to being Prince Siddhartha, И в жизни, предшествующей тому, чтобы быть принцем Сиддхартхой, in his life as a bodhisattva, the one who would become Buddha was wandering in what we would now call Nepal. и в этой жизни Бодхисаттва, который позже станет принцем Сиддхартхой, путешествовал по стране, которая позже стала называться Непал. And he was wandering in the low hills
to the east of Kathmandu. И он путешествовал по низким холмам на восток от Катманду. And as he's walking along, he heard a moaning sound. И у него было... Он принимал подношения. And he saw there was a lioness which had recently had many pups. Он встретил львицу, у которой было много львят. And they were scrabbling at her breasts, which were very thin with no milk in them. И львята хотели молока, но в груди львицы не было молока. Она была очень тонкой. The lioness was fading away. She was going to die. Львица вскоре должна была умереть. So this Bodhisattva put his hand in the lioness's mouth and said, "You can eat me." И вот Бодхисаттва положил свою руку в рот львицы и сказал: «Можешь меня съесть?» And the lioness chewed a bit on his hand, but she didn't have the strength to break through the skin. И львица немножко пожевала его руку, но у нее не хватило сил прокусить ее. So the Buddha took a sharp stone and he opened the veins on his arm. И Будда взял острый камень и открыл вены на своей руке. And held the blood into the mouth of the lioness. И держал руку так, чтобы львица могла попить кровь. Gradually she drank more and more blood. И постепенно она пила больше и больше крови. And became stronger. Стала сильнее. And then she was able to start eating the bodhisattva. И затем она смогла начать есть бодхисаттву. Well, that's probably not something any of us would like to do. Наверное, это не то, что кто-либо из нас хотел бы сделать. It's nice to imagine making a sacrifice. Приятно представлять, как мы совершаем какую-то жертву. But to actually do it to the point where you think, oh yeah, you will live and I will die. I will die for you. Но действительно сделать это настолько, чтобы дойти до точки, где я умру за тебя, ты будешь жить, и я умру для And to тебя. do it in a quiet place where no one will know what you're doing. Сделать это в тихом месте, где никто об этом не узнает. This is quite a radical action. Это довольно радикальное действие. So we have many stories which would indicate that on the basis of good actions, good results come later. On the basis of bad actions, bad results come later. Есть много историй о том, как какие-то хорошие события потом к нам возвращаются, и какие-то плохие вещи, которые мы делаем, тоже позже к нам возвращаются. История кармы. Now there are all sorts of discussions in Buddhism about what exactly is it that goes from one life to the next. Есть очень много обсуждений в буддизме о том, а что конкретно переходит из одной жизни в другую. Given from the Buddhist point of view, we don't have an individual soul, an individual self, which is an enduring marker of our own true identity. И с буддийской точки зрения у нас нет никакой индивидуальной души или индивидуального «я», которое бы было каким-то маркером нашей идентичности. I am not going into a future life. Я не перехожу в следующую жизнь. Or rather, my clothes are not going into a future life. Или можно сказать, что моя одежда не переходит в следующую жизнь. Because just as on a relative level, I can say, I have a shirt, I have a skin body, and I cover it with a shirt. С относительной точки зрения можно сказать, что у меня есть кожа, тело, и на котором If I надета lose a рубашка. shirt, I get another shirt. Если я потеряю свою рубашку, я возьму другую. Well, in a parallel kind of way, I have a body. И также можно сказать, что у меня есть тело.
And this body is resting on the presence of awareness. И это тело покоится на присутствии осознанности. This is the vitality of life. Это жизненность нашей жизни. Without this vitality, we wouldn't be alive. Иначе мы не были бы живыми. Awareness meets the male and female essences, and so the life process begins. Осознанность встречает мужскую и женскую сущности, и жизнь рождается, жизнь начинается. But when we look for our mind, we can't find it. Но когда мы ищем свой ум, мы не можем его найти. So we have a manifesting potential, which, Есть потенциал, when it's который проявляется. examined, doesn't reveal any underpinning essence. Но когда мы анализируем его, рассматриваем его, мы не можем найти никакой сущности, которая за ним лежит. So this is not exactly a proof, but for me personally, Это не совсем доказательство, но лично для меня, anytime I look to try to establish the true shape of my mind, or whether it's big or small, or what its defining qualities are, каждый раз, когда я пытаюсь установить форму своего ума, большой ли он или маленький ли он, какими качествами он обладает, these qualities эти качества don't catch the heart of me. не улавливают суть меня. They are finite and situationally generated. Они окончательные, они конечные и But the mind сгенерированы itself ситуацией. is infinite. Но сам ум бесконечен. The reason we can't catch it is not because it doesn't exist at all. It's that it doesn't exist as a finite substance. Причина, по которой мы не можем уловить ум, не потому, что он совсем не существует, но потому, что он не существует как какая-то конечная субстанция. So many events can arise simultaneously in the mind. Так много событий могут одновременно возникнуть в уме. If you go out in the countryside and a storm is gathering, there are clouds, the wind's shaking the trees, the leaves are flying in the wind. There are thousands and thousands and thousands of events occurring all at once, and you're with them. Если вы поедете куда-то за город, и будет гроза или непогода, то вы увидите очень много, тысячу разных событий. Там и ветер будет, и листья будут колыхаться, и все это будет возникать The mind is одновременно. big enough to contain all of that. И ум достаточно велик, чтобы содержать это So все. it's not that I, James, go from one life into the next, То есть дело не в том, что я, Джеймс, перехожу из одной жизни в другую. but rather this awareness, which is always here and now, Ну, скорее, что это осознанность, которая всегда здесь и сейчас, always shows what is here and now. всегда показывает, что здесь и сейчас. So here and now, I'm sitting looking at a computer screen. I'm aware of the electric light in the room and so on. Прямо сейчас я сижу и смотрю на экран компьютера, и я осознаю электрический свет и так далее. And if I start to get a heart attack and die, then in this very here and now, my perception of the room will decline. И если у меня будет инфаркт, и я умру, то мое восприятие комнаты прекратится. And the breath is slowing. И дыхание I'm замедлится. dying. И What is dying? если я умираю, то It's что the умирает? display of the process of dying, just as you have the display of the process of life. Это манифестация процесса умирания, так же, как и есть проявление процесса жизни. Events illuminated by awareness, Это события, которые освещаются осознанностью, which can also simultaneously be events
obscured by dualistic consciousness. И одновременно это могут быть события, которые затуманены двойственным сознанием. As long as the mind is not resting in awareness, Пока ум не покоится в осознанности, there will be karma. будет карма. Karma arises from the interaction of a subject and an object. Карма возникает от соединения, от взаимодействия Either can субъекта и act on the объекта. other. Либо одно, либо другое. Что-то воздействует на другое. Each polarity can be proactive or reactive. Каждая полярность может быть либо проактивной, либо реактивной. То есть либо действует, либо на нее действует. This is the basis of karma. Karma simply means activity, and it's that activity of action-reaction which generates all that we experience. И карма — это действие. То есть это касается реактивности, это каких-то реакций на того, что происходит. So karma is the influence Карма — это of влияние past experiences on present experience. прошлого опыта на настоящий опыт. Okay, then next question. Следующий Within вопрос. awareness is the Осознанности. noticing or the registering, as you call it, I call it, maybe, a different thing from thinking or conceptualizing about appearances. How is it different? Как отличается то, как мы замечаем или регистрируем какие-то вещи от того, как мы думаем о них? В чем разница? How subtle is the distinction between the two ways of seeing things? Насколько тонкая разница между этими двумя способами видеть вещи? It's very difficult to describe awareness in language. Очень сложно описать осознанность словами. Language is the technique of duality. Язык — это техника двойственности. I see you. I hear you. Я вижу тебя, я слышу тебя. So there is these two points which are connected. И есть две точки, которые соединены. Self and other. Я и другой. If you are in your skin bag identified as I, me, myself, Если вы в своем кожаном мешке идентифицируете себя с я, меня, себя, then you notice things happening to you. тогда вы замечаете, что что-то происходит с вами. You might notice, oh, it's getting colder. Вы можете заметить, что-то похолодало. You might notice you're tired. Можете заметить, что вы устали. Something is touching me. Something is happening to me. Что-то трогает меня, что-то происходит со мной. So I notice something. Я замечаю что-то. Now, when we're talking about non-dual awareness, Когда мы говорим о an недвойственной event is осознанности, occurring, и событие происходит, but it's not happening to me. но оно не происходит со мной. It's happening, Оно происходит, and awareness reveals it happening. и осознанность раскрывает, что оно происходит. It's not my awareness, Это не моя осознанность, a quality that I have. качество, которым я обладаю. Rather, Скорее, это the intrinsic awareness, the basic noetic or knowing capacity of the mind, внутренняя базовая осознанность и как емкость, возможность ума осознавать is always with us. всегда с нами. But it's very non-interventionist. Но она ни во что не вмешивается. It just shows. Она просто показывает. It shows the other arising.
показывает, что возникает. as with our familiar example of the mirror. Как с нашим известным примером зеркала. Some object is placed in front of the mirror, the reflection arises immediately. Какой-то объект ставят рядом с зеркалом, и сразу же появляется отражение. The mirror has the potential to instantly show images. They don't have to be constructed. Зеркало обладает потенциалом немедленно показывать вещи, их не нужно конструировать. So, in that way, whatever is being experienced is instantly here. И таким образом, все, что переживается, немедленно находится здесь, сразу же здесь. And the two parallel roads Две of параллельные дороги, something substantial happening and just an event. как что-то существенное, что происходит, или просто событие, They're very close together. это очень близкие пути. So, for the Dzogchen practice, we're sitting. В практике We're Dzogchen not мы trying to сидим, make anything happen. We're not trying to hang on to anything which has happened. мы не пытаемся заставить что-то произойти, мы не цепляемся за то, что уже произошло. There's the event, and it's Есть gone. какое-то событие, и оно проходит. Now, what we could accurately call that process in language, I'm not sure. И как мы точно могли бы назвать этот процесс с помощью языка, с помощью слов, я не уверена. Because usually if I say I noticed it, there's something I notice. What did you notice? Потому что когда мы говорим «я что-то заметил», то это что-то, что я заметил. А что ты заметил? So it's not noticed as something. It's not registering as something. Но это мы не замечаем, не регистрируем это как что-то. So just as if we were doing basic body scanning, Если мы будем делать базовое сканирование тела, as you're taking your attention from the top of your head down to the soles of your feet, когда вы проходитесь вниманием от макушки головы до стоп, different occurrences occur. то разные события происходят. What occurred? Что произошло? An occurrence. Какое-то событие. Now, that might seem a stupid tautological expression. Это звучит как немножко глупое It's not тавтологическое saying выражение. anything. Оно нам ни о чем не говорит. But if I say, oh, what occurred was a pain on my right shoulder. Но если я скажу, то, что произошло, это боль в моем правом плече. Well, that wasn't occurring. Some sensation was occurring, which I then named a pain in my right shoulder. Но это не то, что произошло. Какое-то ощущение произошло, которое я позже назвал боль в моем правом плече. So for the Dzogchen practice, the purpose of doing this kind of body scanning is to see that when you really look, without judgment, without reification, что когда мы действительно смотрим без each event оценивания, is без ungraspable. овеществления, каждое событие неуловимо. It is undeniable Это and невозможно ungraspable. отрицать, и оно неуловимо. There's feeling, Есть ощущение, ай, what is it? что это? It's a pain, my pain, this old pain. Это боль, моя боль, это старая боль. But these words don't really reveal the immediacy of it. Но эти слова на самом деле не раскрывают немедленность этого. The immediacy of the event is always ungraspable. Немедленность этого события всегда What we неуловима. grasp is a story. Что мы можем уловить, это история.
And for human beings, language is very important. Для человеческих существ язык очень важен. A big marker of our becoming fully human is that we learn to speak, and then we learn to listen properly to what other people say, and to read and write and so on. Большая часть того, чтобы стать человеком, это то, что мы учимся говорить и слушать, что говорят другие люди и так далее. So what we're doing in the practice is, if you like, a non-isolating, non-solidifying being with whatever is occurring. И то, что мы делаем в практике, это не изолирование, не овеществление, не отвердевание того, что происходит, а просто быть с тем, что происходит. So actually, as my teacher said again and again, you cannot clarify these points in words. You have to do the meditation practice, because it's actually beyond language. И как мой учитель говорил много раз, невозможно ясно описать это словами, нужно действительно медитировать, выразить это языком не получится. And it's a very subtle difference between a reifying and a non-reifying approach. Есть очень тонкая разница между подходом овеществления и неовеществления. So our general approach is to Наш do общий less подход in order to experience more. — это делать меньше, чтобы переживать больше, получать больше опыта. Okay, then the next question, please elaborate on the meaning of the Tibetan word damtsik when used in the context of a student-teacher relationship. Пожалуйста, расскажите немножко больше о тибетском термине дамцик и о том, как он отражает отношения между учеником и учителем. Dam means Дам it can означает, mean a bond, это может означать связь, something final, что-то окончательное, a kind of concluding or bonding. And then the second word is tsik, which means like a word. So it's a word which binds two people or two patterns together. Вторая часть цик означает слово, и получается значение слова дамцик — это слово, которое соединяет двух людей или два паттерна вместе. Well, the basic idea is that Основная идея в том, что a lot of what the teacher will say is mad. многое из того, что учитель скажет, это сумасшедше. So being educated people who have learned some basic capacity for rational thought, it's going to be quite difficult to hang out with an irrational teacher. И когда мы получили образование, нас научили рационально мыслить, и нам будет очень сложно как-то понимать иррациональные вещи, которые говорит So учитель. the basic damsik is, I will Базовый believe you. дамцик означает «я буду тебе верить». So the damsik or the vow or the bonding is given by the teacher to the student, but the student then has to accept it. Yes, I accept my bond with you. И эта клятва и связь, которую создает учитель, и ученик должен принять ее и сказать, что да, я связан с тобой, я верю тебе. Now, this means Это означает, I trust your mind more than I trust my mind. я доверяю твоему уму больше, чем я доверяю своему уму. That's a big step. Это большой шаг. If I go to the dentist Если я иду к стоматологу, and he starts by picking around with this little metal prod to see if the gums are okay, the top of the gums, so there is some sensation.
И он начинает проверять с помощью своих инструментов, все ли хорошо с моими деснами, и у нас возникает какое-то ощущение. This is unpleasant, Это неприятно, but it's good for me. но это хорошо для меня. The dentist isn't cruel. Стоматолог не жесток. I have some exposed nerve endings. У меня есть какие-то открытые нервные окончания. The reason I experience pain when the dentist is poking Причина, почему у меня возникает боль, когда стоматолог меня тыкает is because of the инструментами, poor state of my teeth. это потому, что мои зубы в плохом состоянии. So it's the same. The guru can say and do many things which are very difficult, maybe very painful for the student. И также из гуру учитель может сказать много вещей, которые могут оказаться болезненными для ученика. Now, if I judge the teacher, I put the teacher in my box. И если я осуждаю учителя, то я пытаюсь посадить учителя в мою коробку. I bring them into my frame of reference. Я пытаюсь рассматривать его со своей точки I зрения. feel that my interpretive system is able to account for everything, including the bad behavior of the guru. И я думаю, что моя система интерпретации сможет все объяснить, в том числе плохое поведение гуру. Oh, but my own thoughts have brought me a lot of trouble. Но мои собственные мысли причинили мне много неудобств, проблем. In various situations in my life, I have thought I was making a very wise choice. В разных ситуациях в жизни я думала, что совершаю очень мудрый выбор. But after some months, it became clear I made a not very wise choice. Но через несколько месяцев становилось ясно, что я сделал не очень мудрый выбор. So maybe I shouldn't trust my own mind so much. Может быть, мне не стоит доверять моему собственному уму так сильно. Now, the people I may have hurt with my opinions, Люди, которых я, возможно, ранил своими мнениями, they can tell me what's wrong with my mind они могут сказать мне, что не так с моим умом, on the basis of their way of interpreting the events of samsara. на основе того, как они интерпретируют события сансары. But it may well be that they are more confident than they are accurate. Но может оказаться так, что они больше уверены, чем точны. Oh, so I can't trust me, I can't trust my friends, I can't trust my parents. I have to trust the guru, but why is the guru strange? И получается, что я не могу доверять себе или своим друзьям, или моим родителям. Я должен доверять гуру, но почему гуру такой странный? So really our question then is, could I in some way see what the guru sees? И вопрос в том, что могу ли я каким-то образом увидеть то, что видит гуру? Could I hear what it is that the guru hears? Могу ли я услышать то, что слышит гуру? Many times Siya Lama behaved in ways which were very challenging. Очень много раз Чарлама вел себя так, что это было сложно. I went to an academic conference with him in India. Я ходил с ним на академическую конференцию в Индии. We went with his wife and his eldest daughter. Он поехал туда со своей женой и со своей старшей дочерью. And there was the morning session. Это была утренняя сессия. And Siya Lama got disturbed by something that people were saying. И Чарламу взволновало что-то или не понравилось что-то, что говорили люди. So when we went into the hall to eat, И когда мы пошли в холл, чтобы поесть, he didn't sit quietly and eat his food. он не сидел спокойно, чтобы поесть. He got up and went around shouting at people.
Он встал и ходил вокруг, крича на людей. His wife was very unhappy. Его жена очень расстроилась. His daughter looked quite alarmed. Его дочь тоже выглядела очень обеспокоенной. I was in my usual state of alarm around the guru. Я был в моем обычном состоянии встревоженности рядом с гуру. There was no rational reason to be shouting. Не было никакой рациональной причины для того, чтобы кричать, Because these were all respectable academics. потому что это все были уважаемые академики. Later he was saying, Позже он говорил, these people are all asleep, that's why I shout at them. эти люди все спят, поэтому я кричал на них. These academics, they know all the words, but they don't see what it means. Эти академики знают все слова, но они не видят, что означают эти слова. So, from his point of view, he was doing his best to try to wake them up. И с его точки зрения он делал все, что мог, чтобы пробудить их. And from their side, they were just wishing that he would shut up. А с их точки зрения они бы просто хотели, чтобы он замолчал. His damsik with his teacher was to maintain the presence of Padmasambhava. Его дамцик с его учителем в том, чтобы сохранять присутствие Падмасамбхавы. And the reason it's stressed so much in the practice is because it brings you into conflict with the world. И часть такой практики в том, что она приводит тебя в конфликт с миром. The way that human beings make sense of what is good, what is bad, what is socially acceptable, what is not. These thoughts will destroy Dharma practice. И то, как люди обычно выносят заключение о том, что хорошо, плохо, что социально приемлемо, подобные мысли разрушат практику дхармы. So when we see everything is a form of Padmasambhava, Когда мы видим, что все форма Падмасамбхавы, it's an appearance and emptiness. это проявление и пустота. The fact that I feel sure that this event is bad or harmful Факт того, что я уверен, что это событие плохое или наносит вред, doesn't mean that it is really, truly harmful. не означает, что оно действительно наносит ущерб, вред. But it is harmful in the manner of a dream. Но это вред, подобный If you сну. don't know that you're dreaming, the events in the dream seem very real. Если вы не знаете, что спите, то события сна кажутся очень реальными. When you wake up, Когда you вы realize, просыпаетесь, oh, nothing really happened. вы понимаете, на самом деле ничего этого не произошло. So the damsik is the way of Поэтому дамсик — это installing this clarity right at the heart of every experience you had. Это способ установить эту ясность прямо в суть всего опыта, который вы переживаете. Everything is an illusion. Все иллюзия. Now, when Sialama was shouting at the conference, Когда Чарлама кричал на конференции, why would he bother? почему вообще ему было до этого дела? It's an illusion. Это иллюзия, It doesn't matter. это не важно. We were in a nice place. We were in Sarnath, the beautiful grounds where there are peacocks and deer, where the Buddha gave his first teaching. Мы были в красивом месте, там были павлины и олени. Это было место, где Будда давал свое первое учение. But every situation has a potential for not teaching, but for showing the Dharma clarity. Каждая ситуация имеет потенциал не чтобы учить, но чтобы показать ясность. Oh, I believe that's what Sialama was doing.
Я думаю, это то, что делал Чарлама. It's saying, this is sound and emptiness. This is appearance and emptiness. Это звук и пустота, это проявление и пустота. Это он говорил. This is the primordial, unchanging clarity of each and every moment. И это нерожденная, неизменная ясность всего, It's что not what you происходит. think it is. Это не то, что вы думаете, это есть. Не то, что вы думаете. So in the beginning stages, the Dhammsik is that we hear what the teacher says and we apply it to ourselves and we don't stray from it. И на начальном этапе дамцик это то, что мы слушаем, что говорит учитель, мы применяем это, и мы не уходим далеко от этого, не отклоняемся от этого пути. And as we develop in the path, that aspect of the Dhammsik, the vow, continues, but also we have more responsibility to share our lives with others. И дальше, когда мы развиваемся на своем пути, то это продолжается, но также у нас появляется больше ответственности делиться этим с другими, To show that we get lost, показать, что мы теряемся, we get confused. что мы запутываемся. And this also is an illusion. И это тоже иллюзия. Everything is without an inherent existence. Ничто не имеет внутреннего It существования. exists in its interaction with other selfless phenomena. Оно существует во взаимодействии с другими феноменами, не имеющими своего «я». Oh, this is the root Dhammsik, Это корень дамцик, the unborn nature of all occurrence. нерожденная природа всего, что происходит. And if we keep this in our heart, Если мы будем хранить это у себя в сердце, then we immediately see тогда мы сразу увидим the true nature of whatever is occurring. истинную природу всего, что бы ни возникало. We have many political situations at the moment, wars, big elections happening, and so on. Сейчас происходит много политических событий, и войны, и выборы, и так далее. They are important in the sense that they import some meaning or some impact into your world. Они важны в том плане, что они вносят имеют какое-то влияние на наш мир. But they are not real. Но они нереальны, They are illusion. они иллюзия. So if we can keep this clarity, then we maintain our vow. Если мы можем хранить эту ясность, то таким образом мы поддерживаем свою клятву. Okay, so that's the end for today, and we've got a couple of Saturday meetings coming and some more Q&A. Это все на сегодня, и у нас будут еще субботние события и другие вопросы-ответы. So thank you to our translators, Спасибо переводчикам, to our organizers, нашим организаторам and to ourselves, и нам самим, and to our madness. и нашему безумству. It's a good idea to be a little bit mad. Это хорошая идея быть немножко безумным. Not to take life too seriously. Не считать жизнь чем-то серьезным. Good. Не воспринимать как что-то. Okay. Окей, The хорошо. end of the day. Все на сегодня. Very nice to see your faces. Было приятно видеть ваши Good лица. evening. Thank you, James. Bye-bye. Gracias, Thank you. Gracias. Good night, my dear. Trzymajcie się wszyscy. Bye. Adiós. Bye. Bye.